Record. Ma Sige. By the way, ang standard na to nga response is Yeshua afternoon or Yeshua morning. Na ako ihatag nga yes. diri sa imo, Chris, ha, para maanad ka ani. Aprihig gali na imong journey. Asa, wait. Katong Yeshua Abba journey iskala. Sure. Katong na imong personality test, OPO, katong summary, katong imo ng kuan, timeline. Yes, Miss A. Asa rin ko, Miss Asa call. Ha? O, dito Asa ka rin sa ko next, Miss A. practical. Practical, Miss A. Oo. Na din ko'y gi-read diha sa line 20. Kita na ako, Miss A. Kita na. Okay. Okay. Sige. Let's begin our call. Krung, krung, krung. Sorry, do ka pala sounds. May tingog na to. Tingog ko sa cellphone, ha? Sa. Ito baga na, Chris. Yeshua, afternoon, ma'am. This is Grizel. How may I help you? Hello, Crizel. Is this Yeshua? Yes, ma'am. Crizel, I got your number. And I was told na you can help me because I'm trying to set up my employee schedule. I'm not sure how to set up the schedule. I want to how do I set up the schedule? Um, for me to ma'am, for me to help you better, ma'am, can you provide me reference, ma'am, for your problem? Reference. I'm trying to put the schedule on the system. Okay, ma'am. Nakalagin ba ka karon, ma'am, sa imuhang Yeshua Yes. payroll? Oo, Um, log in, oo. for you to para matabangan di ka, ma'am, you can open the module of employee. Can you see it, ma'am? Yes, employee, and then it shows information, salary rate, schedule. Kining schedule. I click the Yes. schedule. Yes, ma'am. You can click the schedule, ma'am. Okay, I click the schedule na. I'm here sa, there's 3 tabs. Unsa man ni? List, group schedule, ahaman ani. I'm not sure. Diri ko nalibog. Dira, ma'am, from that interface, you can click the set schedule, ma'am, to set your schedule of to set the schedule of your employee. Okay, Can you nag-open. Oo, I click kining pink. I click the pink set schedule, and then there's a pop-up that says group schedule date from date to. I'm scheduling man good for 1 week. I want to, there's going to be a schedule ani niya for 22 to 28. so for that, ma'am, you can click the date from. Can you see it, ma'am? Yes, oo. You can put the date of the starting date of the week schedule, ma'am. So we're gonna put there 22, ma'am. Mm. Kung asa nag-start, like asa nag-start ang schedule or 22 or nag-start ang yung nag-start yung schedule sa 16. Sa kanang week range nga gusto ni ma'am, like katong imong gingon, ma'am, sa 22, so katong 22, ma'am. Okay. 22. But I want man good as far back. Pwede pa ko maka-change kung dito sa 15. Pwede pa? For that, ma'am, diri sa schedule dito ta sa timesheet daily logs. So ang diri sa set schedule, ma'am, is mga succeeding days, mga date nga wala na nabot ngan o wala pa nabot ngan og schedule, ma'am. Wala pa Ah, naka work ang employee, ma'am, rather.
Okay, so ang applicable lang is like, you said man 22, na work naman niya ang 22. So if na-work on 22, ma'am, you can search. You can Sige, close the tab, ma'am, sa schedule and okay. search. You can see the search button, ma'am. Search. Yes, search. Yes, search. Kining na box nga na search. Yes, ma'am. Oh, yeah, akong click ang search and it gives me all the list of employees dayon o kuan siya. What should I see? Para imo tong ma-search ay maka-specified lang kang Juan, ma'am, you can input the name of Juan, dayon select the you can see the date range, ma'am. Yes, oo. Then you can select the date, ma'am, kanang specified Okay. date kung asa mag-start and asa mag-end ang gusto nimo i-edit nga schedule, ma'am. Okay. I see it now. See, muni siya, nag-start adtong Monday ang schedule. And then I need to change this schedule kay mahimo siya nga wrong schedule. So pwede pa. Kay naglog man siya early in the morning and then ang schedule here is 8 a.m. So I can change the schedule to 5 a.m. para dili siya ma-wrong Yes, schedule. ma'am. Pwede. Yes, ma'am. You can click the time, ma'am, nga imong makita dira sa ubos sa date. Okay. I clicked it and I clicked September 16 and it showed the details and then I pop up and then edit schedule. I click the schedule and then I list. So mo choose lang kung aning nga list. Yes, ma'am. Okay. I got it. So nag-save. I just keep saving if I want to Yes, ma'am. change it. So I have to do this one by one. Like I can't do it for the whole week nga i-change na ako. Um, for that, ma'am, kanang may I call you back so that I can inspect. Sige. Can you give me 30 minutes, ma'am? Okay, 30 minutes. Or if not, you're in the Viber, no? I can chat you and you can message me in Viber in case mabisi ko. So I just really need nga. I don't want to do it one by one. I really want to do it the whole case. It's very tedious. I mean, Yes, isa-isa. ma'am. Okay. So you'll call me back or you'll send a message sa Viber nga ready ng information? 30 minutes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. I'll wait for your message. Thank you. Thank you so, ma'am. And thank you and God bless, ma'am. Okay, bye-bye. Goodbye, ma'am. Okay. Nice one to try. Unsa man to, ma'am? Sige. Miss Loan A. na ka. Di ko kabuluan to. Balik lang ka. Na-tense lang, although na-notice na ko nga medyo na-tense. Para ma-familiar ka, ani, sakto to yung mag-iingon, no? Although, ang isa gid sa imong i-ask nga, kay gusto man ni i-change last 15, di ba? Niagi naman ang 15. So, yun na ni mga, ma'am, if you're going to change the schedule, does that mean nga, at nga time, na nag-take effect na yung schedule, nagbago na yung schedule, kay if dili man good na bago, pag makita na to yung logs, ma-wrong schedule. So, sakto to yung gingon nga, kindly check dayon diri ma'am, i-search yung name, sakto na ni. So, di ba, nakita na niya, okay, ma-change na akong schedule. So, ang yang gusto karon is i-change niya ang schedule tanan. Balik lang ka dire. So, ma'am, go back and then iset nimo adto ka dito date range. O, di ba, dali ra? Ana na yun. So, i-check lang niya si Juan de la Cruz. Schedule, save, change na din to. Okay, Miss A. Nice Thanks, Miss A. one. Thank you, Jesus. So, for your first Thank you, time, Jesus. nga medyo Inglesera ang imuhang kuan, dili pa ni siya maldeta. You did well by God's grace. So, I'm going to stop the let's continue recording para naa kay documentation. Let's now look at your score. And I'll give you a score, Chris, para makabalupod ka asa ka maka-improve, no? So, I would expect nga wala pa gid ka immediately nga maka-straight og in English. I would say dili pa gid siya
clear articulation kay you were kabado man ka, no? Kabado ka. So this is an area that can be improved. So performance is dili dapat nimo imong score. Ako ni i-change ang scoring nimo. For now, I'll take note na lang no nga. Familiarize the system kay wala gi kapildihan kung familiar ka sa system. Bisan pag may kamo in English, wa ka kabalo system, mangangagyapon ka, di ba? The system to minimize nervousness. But well done for your first try. Ni kumbati kan, iso kayo. Iso kung check ko ano, wala niya. And I appreciate nga, you try to nimo ko for me to help you better. May I know what your reference is? Ma, for me to help you better, may I know unsa imong reference ginatanaw karon, no? Not all clients are able to understand that. So kung ma-sense nimo Bisaya ni siya, pwede ra kami niya. Ma'am, para matabangan na ka, ma'am, pwede ko makabalo unsay gatanaw nimo karon, nakalag-in na ba ka? Gwapo to yun, nakalag-in na ba ka? Gwapo kay to siya sa tanan. So clear and well modulated voice, there is a little shakiness. But kung ako siguro motong kuan nga makaibalo ko kini siya murag nakulbaan ni siya sa ako So na yung mga clients nga inana na po yung mga kuan nga merciless. Pasabot wa sila'y labot nga makulbaan ka. Tubaga lang ko may uban ana no. But if you're very professional and pare sa imo you were holding together on God everything no. I like how the conversation went. And wala ka nagpaalig-alig na to bago nimo. So it was proper that you said, I'll get back to you in 30 minutes ka na siya. You were actively listening in a way that you were confirming, nag-clarify ka. No? That was good. Very good for clarifying. Although, usahay di maklaro tungod kay gakuyawan, pero okay lang. So you express your idea, very good gihapon nga imo siyang gitagaan og nagstadihan gid imong schedule nga module no. My God's grace. Kuan Miss A Agian. kanang nag-agian ko na tapos nagtanaw-tanaw ko ganina Miss A. Very good for studying. Gwapo Chris M. Gibuhat. Continue gyud wala gi kapildihan kung gatuon gyud ka sa system. So naringaw galikon ko nga wala pa ka nag-agi. Naagian na nimo sa kaning mga gi-assign sa imo? Ay sa Balanayan Miss A, kailangan ako mag-schedule dira nga module. Di ba gamit kayo. So now you have that timely manner di pa nato ma-measure karon. You're able to show empathy, not much, but at least ang imuha was, wala, ang akong giganahan is, did not attempt to answer a question not familiar with. So, it's very good that wala ni mo gitubag kaysa nag-ingon ka, kuan na lang, testing daw kuan ma'am, ana, no? Active listening, you effectively address the need, although medyo foggy and hazy, pero na ako mismo, natultulan ko nimo unsaon nako pag at least kadto naka-change ko isa ka schedule. Kadto na lang siguro ang bitin nga I need to change all of it. But nevertheless, that's a very good first try, Chris. Although dili nimo first try kay imo gyud first try si Ma'am Tisha man gyud. Thank you, Jesus. So what did you learn today, Chris? What's your takeaway ug unsa imuhang mga na-learn karon? Na-learn jud na ako Miss A is kuan jud kanang dili ko magpakulba-kulba Miss A. Dapat jud dumdumon jud ako nga kay kanang makuan man gud siya murag mag-cause siya nga usay basin ma-mental block na bito tungod sa kakulba kay murag ginakuan na bit na ako ang kakulba. Tapos second Miss A is dapat yun mag-study jud kag ayo sa system para you're able to kuan bitaw provide kanang solution sa mga problem sa client Miss A. Very good. And then sa communicating jud Miss A kanang kuan jud dapat jud ang imong mga words bitaw jud nga iingon is kanag yung masabtan jud bitaw sa client kay kanang namugay times nga
wa siya kasabot basta kadagan bitaw gingon tungod sa kay kanang nalibog na siya kay kakulba kanang Miss A. Siya po walay hanaw din si kag storya. Unsay pasabot nimo? So, di ba? Dili gyud sa pagka-master sa in English. The simpler, mas simple ang words pero tunong, ma'am, nakita na nimong button nga pink. Ah, di ba kanina na simple lagi kay kanang set schedule. Nakita nimo? Okay, sige ma'am. And what helps usahay bitaw Chris is when you treat the client na murag bata bitaw nga tudluan, di pa na diretso gid makatultol. Even ang mga bright na yung mga IT, mga HR sila, dili gyapon na guarantee nga master na kay bag-o man ang system sa ila. So congratulations Chris for your first mock call.